2023 সালের CC11 পেপারটা আমরা কমপ্লিট করে নেব, তাহলে আমাদের এই পেপারটার 3টে ইয়ারেরই কমপ্লিট হয়ে যাবে। বাদবাকি আগের পেপারগুলো সবই কমপ্লিট হয়ে গেছে। এই পেপারটা কমপ্লিট করে নিলে 4টে পেপারেরই যতগুলো ইয়ারের কোয়েশ্চেন্স আছে সেগুলো সবই কমপ্লিট হয়ে যাবে। ফার্স্ট কোয়েশ্চেন, ইন হুইচ অ্যান্থোলজি অফ ইয়েটস ইজ লিডার অ্যান্ড সোয়ান ইনক্লুডেড? Leader and the Swan is included in Yeats's anthology The Tower, 1922. Did she put on his knowledge with his power before the indifferent brick could let her drop? What could the poet mean by this question? In Leader and the Swan by W.B. Yeats, the poet questions whether Leda, after being assaulted by Zeus, gained divine knowledge and power before she was abandoned. These suggest that her experience led to the fall of Troy and beginning of a new historical cycle. এই প্রশ্নটা তোমার এক্সপ্লেন করতে হবে, যেহেতু দুটো লাইন তুলে দিয়েছে। এবার এই প্রশ্নগুলো না 5 মার্কসের জন্য ঠিক আছে, 2 মার্কসের ক্ষেত্রে ছোট করে লিখতে হবে, তাও আবার লাইন তুলে প্রশ্ন। এর আগের পেপারগুলোতেও দেখবে, CC12-এর এর আগের যে পেপারগুলো ছিল সেইগুলোতেও তাই, যে লাইনগুলো দিয়েছে, বা CC11-এর পেপারটাতেও তাই। বেশিরভাগই ডেসক্রিপটিভ টাইপের প্রশ্ন, অথচ 2 মার্কস, কিন্তু সেগুলো 5 মার্কসের মতো প্রশ্ন। কিছু করার নেই, দিয়েছে তখন লিখতে হবে, এবং সেটা ছোট করেই লিখতে হবে, নাহলে বাকি প্রশ্নগুলোর অ্যান্সার লিখতে সময়ও পাওয়া যাবে না ঠিক করে। এক্সপ্লেন দ্য ফ্যালকন অ্যান্ড দ্য ফ্যালকনার ইমেজ ইন ইয়েটস পোয়েম দ্য সেকেন্ড কামিং। In the second coming, the falcon represents humanity and the falconer symbolizes order or divine guidance. The falcon losing connection with the falconer suggests chaos and the breakdown of civilization. Why is the title of Yeats' poem The Second Coming ironical? The title, The Second Coming, is ironic because instead of a hopeful return of Christ, Yeats envisions the arrival of a monstrous and destructive force signaling the end of an era. Mention the sources of the 2 epigraphs that Eliot uses for the Hollow Men. The 2 epigraphs in the Hollow Men come from Joseph Conrad's Heart of Darkness and William Morris's The Hollow Land. Who is referred to as multifoliate rose in Eliot's poem The Hollow Men? The multifoliate rose in The Hollow Men refers to the divine rose of paradise in Dante's Divine Comedy, symbolizing spiritual enlightenment. Why does the speaker refuse to identify himself with Hamlet in the love song of J. Alfred Prufrock? In the love song of J. Alfred Prufrock, the speaker rejects being Hamlet, as Hamlet is decisive in the end, while Prufrock sees himself as insignificant and hesitant, more like an attendant lord. What is the overwhelming question referred to in Eliot's poem, The Love Song of J. Alfred Prufrock? The overwhelming question in the love song of J. Alfred Prufrock is never directly stated but suggests an existential or romantic dilemma, possibly a marriage proposal or the meaning of life. What, according to Jimmy, is the white woman's burden? In Look Back in Anger by John Osborne, Jimmy sarcastically calls the oppression of the working class by the privileged the white woman's burden, mocking the imperialist idea of the white man's burden. এই অ্যান্সারটা আর একটু অন্যরকম করে লেখা যাবে, সেটা জাস্ট বলে দিচ্ছি, একটু শুনে নাও। মুংলি গল্প, যেটা বা মুংলি গল্প আমরা যেটা জানি, সেটার লেখক হচ্ছে রুডিয়ার্ড কিপলিং। তারই একটি কবিতা হচ্ছে দ্য হোয়াইট ম্যানস বার্ডেন। অ্যাকর্ডিং টু দিস ফিলোসফি, ইট ইজ দ্য রেসপন্সিবিলিটি অ্যান্ড ডিউটি অ্যান্ড বার্ডেন অফ দ্য হোয়াইট পিপল টু এডুকেট দ্য ইগনোরেন্ট, ইলিটারেট, আনএডুকেটেড black people. The white people must bear the responsibility to send the light of education to the homes of the black. In Look Back in Anger, Jimmy is twisting the phrase. He says that perhaps it is the responsibility of a white upper class woman like Allison and her mother to take care of Jimmy, to educate him, to listen to him.
It is perhaps their responsibility to make Jimmy to become another capitalist like them. According to him, Allison's patience, silence are all symbols of the white man's burden. এটা যদি আমরা একটা সামারি করি তাহলে এটাই বলতে চাইছি এখানে যে রুডিয়ার্ড কিপলিংয়ের যেটা একটা কবিতা সেটা হচ্ছে হোয়াইট ম্যানস বার্ডেন। সেখানকার ফিলোসফিটা কি না, যারা হোয়াইট পিপল তাদের দায়িত্ব হচ্ছে যারা অশিক্ষিত আনএডুকেটেড পিপল তাদেরকে আলোতে নিয়ে এসে, মানে যারা অন্ধকারে আছে তাদেরকে আলোতে নিয়ে এসে তাদেরকে শিক্ষা দেওয়া। এবার লুক ব্যাক ইন অ্যাঙ্গারে জিমি এই টার্মটাকে টুইস্ট করছে। সে বলছে যে অ্যালিসন এবং তার পরিবার তারা হচ্ছে হোয়াইট ওয়াম্যান, তারা হচ্ছে আপার ক্লাস, তো তাদের দায়িত্ব হয়তো তারা ভাবছে যে জিমিকে এডুকেট করতে হবে, তাকে তাদের পজিশনে নিয়ে আসতে হবে, সেরকমটা তারা হয়তো ভাবছে। যার জন্য জিমি বলছে, জিমি যেহেতু তাদের ওয়াম্যানদের উদ্দেশ্যে বলছে তাই সেখানে ম্যান কথাটার ইউজ করছে না, সেখানে ওয়াম্যানটা ইউজ করছে, তাই বলছে হোয়াইট ওয়াম্যানস বার্ডেন। আমি এখানে অ্যান্সারটা লিখে দিলাম না, বলে দিলাম, তোমরা একটু শুনে নিয়ে নিজেদের মতো লিখে নিও। এটাও তোমরা লিখতে পারো এই অ্যান্সারটা, কিন্তু এটা অনেকটা ব্রড হবে। যদি 5 মার্কসের জন্য আসে তাহলে এটা ঠিক আছে। হুম ডাজ জিমি পোর্টার রেফার্স টু অ্যাজ দ্য লেডি পুসিল্যানিমাস অ্যান্ড হোয়াই? In Look Back in Anger by John Osborne, Jimmy calls Allison the Lady Pusillanimous. He uses this term to mock her for being weak, indecisive, and unable to stand up for herself. He sees her as passive, avoiding conflict instead of confronting the struggles in their marriage. Who wears a cherry red shirt of Jimmy in Act 1 and a slip in Act 2 of Look Back in Anger? What does the change in her dress signify? Allison wears a cherry red shirt of Jimmy in Act 1 and a slip in Act 2 of Look Back in Anger. তো এই কালারের ড্রেস বা এই ধরনের ড্রেস পরাটা কি সিগনিফাই করছে? দ্য চেঞ্জ ইন হার ড্রেস সিগনিফাইজ হার শিফটিং রোল ইন দ্য রিলেশনশিপ। In Act 1, wearing Jimmy's shirt suggests a connection to him, though she feels trapped in their marriage. By Act 2, her sleep represents vulnerability and emotional exhaustion. Whom does Jimmy refer to as a sort of female Emily Bronte, and why? Jimmy refers to Webster as a sort of female Emily Bronte in Look Back in Anger. The phrase likely compares a character or a person to Emily Bronte, emphasizing traits like passion, independence, emotional depth. It suggests the person is intense or creative or mysterious, much like Bronte herself. Jimmy says Webster is stupid, but he is alright though in his way. He is not only got guts but sensitivity as well. Why does Clip compare Jimmy with Marchbanks in Look Back in Anger? What does the widening gyre stand for in the Second Coming? The widening gyre in the Second Coming by W.B. Yeats represents chaos, disorder, and the breakdown of stability. It suggests a world spinning out of control where world's structures and traditions are collapsing, leading to uncertainty and destruction. What does the image of cruel steel traps at the end of Look Back in Anger indicate? The phrase cruel steel traps is said by Jimmy Porter at the end of Look Back in Anger. He uses this image while speaking to Allison, comparing their love to squirrels and bears caught in traps, emphasizing the pain and inevitability of their relationship. 2023-এরটা তাহলে কমপ্লিট হয়ে গেল। তাহলে আমাদের আর কোনো ইয়ারের প্রশ্ন বাদ থাকলো না, কমপ্লিট হয়ে গেল সবগুলোই। আমার সব ভিডিও দেওয়া আছে, তোমরা দেখে নিতে পারো, যেগুলো তোমাদের লেখা হয়নি সেগুলো দেখে নিতে পারো।